Good morning. Good morning, presidents, ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen. Thank you for joining us today for the first business roundtable between the European Union and Latin America and the Caribbean. I am Koen Doens, Director General at the European Commission, and I will be moderating this plenary session. All of you here are absolutely key in taking forward the Global Gateway Investment Agenda. Throughout the day, we will be discussing, we will have ample time to discuss the key strands of the investment agenda and explore opportunities for investment in various sectors. But before we start, just a few practical indications. The opening session, the keynote addresses, and the closing session are open to the press and can be followed online. The 7 roundtables are closed sessions, meaning that only the participants and those in the listening rooms will be able to follow them. These sessions are under Chatham House rules, so no attribution of specific comments can be made. Interpretation for everything is possible and available in English, in French, in Spanish, and in Portuguese. And now I would like to welcome the President of the European Commission, Mrs. Ursula von der Leyen. Good morning to all of you. President Lula, Prime Minister Sanchez, President Goldfein, President Diaz-Granados. It's such a great pleasure to welcome all of you here in Brussels. Today's summit marks a new beginning for an old friendship. But it's also a new beginning that builds on decades of a good friendship. Our two continents are brought together by shared culture, a shared belief in the UN Charter, but also by the vital role that business plays. Think of digital startups from Latin America that are expanding here in Europe in fields spanning from AI to farming. European investments are creating good jobs in Latin America. Latin American companies produce radioisotopes, and they are used for cancer treatments in European hospitals. We have investments of the European Union in Latin America in sectors ranging from finance to automotive, from chemicals to clean energy. Businesses are the lifeblood of our partnership, and they build the bridges that link our two continents. These connections have driven up for years trade and investment flows between our continents, but also technology transfer and technical cooperation and a new people-to-people agenda. But there's so much untapped potential. We can do so much more. And this is why I'm so pleased that the 2 days of our summit begin with this business roundtable. Latin America, the Caribbean, and Europe need each other more than ever before. The world we live in is more competitive, more conflictual than ever before, still reeling from the heavy toll of the COVID pandemic. The world is taking a hard impact from the Russian aggression against Ukraine. And this happens against the backdrop of China's growing assertiveness abroad. So what does it mean for our two continents? And especially, what does it mean for our businesses? It means that we need to make our economies more resilient to external shocks, and that we have to fight inequalities and poverty in our societies. It means that we need partners we can trust. We want to engage with investors and trade with countries who share common principles and common values, and who prove reliable in the short term, but also in the long term. Europe aspires to be the partner of choice to Latin America and the Caribbean, just like we choose to be a partner to the region.
We believe that Europe's offer to the region is different and significant. We have the mutual interest in seeing Latin America, the Caribbean, and Europe unleash the full potential. We share the common interest in seeing both our industries grow, local value chains develop, and more people rise into the middle class. We do not just want to trade together, but we want to thrive together. And for all these reasons, we have decided to step up our cooperation. So today, I am glad to launch our investment agenda for Latin America and the Caribbean. We call it Global Gateway. Under the banner of Global Gateway, we propose to bring over 45 billion euros of high-quality European investment to Latin America and the Caribbean. Over 135 projects are already in the pipeline, from clean hydrogen to critical raw materials, from expanding the high-performance data cable network to even producing the most advanced mRNA vaccines. But only together can we agree on sectors and value chains to prioritize and how we can best boost these investments with skills, with standards, and with technical support. So let us use this summit to shape the investment agenda and to benefit on both sides of the Atlantic on our continents. Ladies and gentlemen, Global Gateway has not only the size to make a difference, but it lays out a new approach of how we want to invest in big infrastructure projects. European investments will come with a strong focus on creating local value chains. We think it's so important that the added value stays locally, so together we can build supply chains that are resilient. And important is that this added value stays in Latin America and the Caribbean. This is also in our interest. And let me give you two examples that show why we have a common interest and shared ideas. The first example is clean hydrogen. Latin America and the Caribbean have a potential to become a global powerhouse for renewable energy. You have all the resources in abundance. Your wind and solar sectors are growing exponentially, also thanks to European investment. The natural next step now is to turn clean energy into clean hydrogen. On the one hand, clean hydrogen can easily be exported to other continents. And on the other hand, and crucially, clean hydrogen can also fuel new industries on your continent. Just imagine clean steel and concrete, clean fertilizer, clean trains and buses, all of them made in Latin America and the Caribbean. So your continent has the potential to be a global leader in the clean industry of tomorrow. Second example is critical raw materials. If we want to be successful in the green and the digital technologies, our industries need access to critical raw materials. And here too, Europe wants to be your partner of choice. Unlike other foreign investors, we are not only interested in investing in the pure extraction of the raw materials. We want to partner with you to build local capacity for processing, for making batteries, and for the final products like electric vehicles.
And besides investment, we can contribute world-class technology and high-quality training for local workers. And this is precisely the kind of investment for which we created Global Gateway. Ladies and gentlemen, Europe wants to launch a new partnership with the region. And this is why today's summit is so important. For the first time in 8 years, the leaders of our two continents are coming together. We're coming together to discuss, among other things, a shared investment agenda for Latin America and the Caribbean. We now need to hear from you during this business roundtable about the sectors you want to focus on and the bottlenecks we need to address together. Not everything is easy. There will be hiccups and a bumpy road, but the investment is there, the political will is there, and people expect us to deliver. So we want that we can invest right where you need it the most. And as I said at the beginning, it is a new beginning of old friends for which we need to join forces. I wish you all a very good business roundtable. Thank you for coming to Brussels. It's good to have you here. Many thanks. Thank you, President, for your welcoming address. And now I have the great honor to welcome the President of the Federative Republic of Brazil, His Excellency Luiz Inácio Lula da Silva, and invite him for his welcoming remarks to the Business Roundtable. Gracias. Bem, é uma alegria poder estar nesse recinto cumprimentando a presidenta da União Europeia, a senhora Ursula von der Leyen, o nosso querido primeiro-ministro do Reino da Espanha, Pedro Sánchez, o nosso presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Ilan Godfrey, o nosso companheiro Sérgio Dias Granado, presidente da CAF, o meu querido embaixador Mauro Vieira, ministro de Estado das Relações Exteriores do Brasil, nosso querido Celso Amorim, meu querido embaixador Pedro Miguel da Costa, embaixador do Brasil na Espanha, empresários, companheiros, presidentes, amigos e amigas. Tenho enorme satisfação em participar da abertura deste encontro empresarial ao lado do presidente da presidente da Comissão Europeia, do primeiro-ministro da Espanha e dos presidentes do BID e da CAF. Eu acredito que são as empresas, as universidades e a sociedade civil que dão vida e continuidade às relações entre os países. Este encontro confirma que nossos empreendedores estão plenamente engajados no relançamento dessa histórica aliança baseada na certeza de que o sucesso do outro é fundamental para o nosso êxito comum. A pandemia da Covid-19, além de ceifar milhões de vidas, desorganizou o sistema produtivo nos 4 cantos do planeta. A mudança do clima evidencia a urgência em preservar a biodiversidade e os ecossistemas. A crise da democracia semeia a discórdia.
a violência e a intolerância, solapando as condições da vida em sociedade e o planejamento da atividade econômica. A guerra no coração da Europa lança sobre o mundo o manto da incerteza e canaliza para fins bélicos recursos até então essenciais para a economia e programas sociais. A corrida armamentista dificulta ainda mais o enfrentamento da mudança do clima. Frente a todos esses desafios, cabe aos governantes, empresários e trabalhadores reconstituir o caminho da prosperidade, da retomada da produção, dos investimentos e dos empregos. Os países da América Latina e do Caribe continuarão a desempenhar um papel estratégico para a Europa e para o mundo, porque somos uma região com enormes oportunidades de investimento e de ampliação de consumo. Somos países que demandam investimentos em infraestrutura logística diversificada, infraestrutura social e urbana. Somos sociedades em processo de forte mobilidade social, nas quais se constituem novos e dinâmicos mercados internos integrados por centenas de milhões de consumidores. A União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Nossa corrente de comércio poderá ultrapassar este ano a marca dos 100 bilhões de dólares. Um acordo entre o Mercosul e a União Europeia equilibrado, que pretendemos concluir ainda este ano, abrirá novos horizontes. Queremos um acordo que preserve a capacidade das partes de responder aos desafios presentes e futuros. As compras governamentais são um instrumento vital para articular investimentos em infraestrutura e sustentar nossa política industrial. Estados Unidos e União Europeia saíram na frente e já adotam políticas industriais ambiciosas, baseadas em compras públicas e conteúdo nacional. O Brasil tem um grande mercado interno de 203 milhões de pessoas, com enorme capacidade de consumo, ainda reprimida, que vai requerer a ampliação de investimentos em bens duráveis, insumos e serviços associados. Lançaremos nos próximos dias um novo plano de investimento para enfrentar os gargalos existentes. Depois dos últimos 6 anos de retrocesso e estagnação, voltaremos a gerar emprego de qualidade e combater a pobreza e aumentar a renda das famílias brasileiras. O plano prevê a retomada de empreendimentos paralisados, aceleração dos que estão em andamento e seleção de novos projetos. Promoveremos a modernização de nossa infraestrutura logística com investimentos em rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos. O Brasil já possui uma matriz energética das mais limpas do planeta. 87% da nossa eletricidade já provém de fontes renováveis, contra 27% da média mundial. E 50% de toda a nossa energia é limpa, enquanto no mundo a média é apenas 15%. Iremos melhorar ainda mais esses números, porque estamos dando prioridade à geração de energia solar, eólica, biomassa, etanol e biodiesel. Também é enorme o nosso potencial de produção de hidrogênio verde. Destacam-se também novas oportunidades em mobilidade urbana, saneamento, prevenção de desastres e financiamento habitacional, gerando estímulos na cadeia produtiva de transporte e de construção. A extensão para todo o território nacional de uma rede de banda larga de alta capacidade servirá de alicerce para a política educacional que estamos desenvolvendo e que prioriza a inclusão e a qualidade. Uma educação de qualidade é requisito para um crescimento fundado na geração de tecnologia e na inovação, privilegiando a economia do conhecimento. Estabeleceremos parcerias entre o governo
e os empresários em todas essas áreas, sob a forma de concessões, parcerias públicas-privadas e contratações diretas. Esse novo Brasil, mais justo e solidário, está sendo reconstruído sem abdicar de nossos compromissos com os fundamentos macroeconômicos. O controle da inflação e o equilíbrio das contas públicas são requisitos essenciais para assegurar a estabilidade, base sólida para a expansão econômica e o progresso social. Com a reforma tributária em curso, estamos simplificando a arrecadação de tributos e tornando a economia mais eficiente. Possuímos um sistema financeiro robusto que permitirá a expansão sustentável do crédito ao longo dos próximos anos. Nossas elevadas reservas internacionais, hoje na casa dos 343 bilhões de dólares, proporcionam um seguro colchão frente a eventuais volatilidades externas. Ao lançar um programa ambicioso de investimento, não penso única e exclusivamente em meu país. Não queremos ser uma ilha de prosperidade. Só cresceremos de forma sustentável com a integração ao nosso entorno regional. Na última reunião de líderes sul-americanos, em maio, em Brasília, propus a atualização da carteira de projetos do Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento, reforçando a multimodalidade e priorizando os projetos de alto impacto para a integração física e digital, especialmente nas regiões de fronteira. Ao construir o corredor bioceânico que liga o centro-oeste brasileiro aos portos do norte do Chile, reduzimos o custo de nossas exportações para os mercados asiáticos e geramos emprego e renda para o interior do nosso continente. Ao sediar a União de Presidentes dos Países Amazônicos em agosto próximo, procuramos articular iniciativas comuns para a proteção e o desenvolvimento sustentável desse bioma com outros 7 países da América do Sul. Somos detentores de um patrimônio natural único em termos de florestas, biodiversidade e água doce. Esta condição nos torna responsáveis pela gestão de riquezas, cuja preservação e exploração sustentável de forma inclusiva é imperativo nacional. Nos mandatos anteriores, reduzimos o desmatamento em 80%. Desta vez, assumimos o compromisso de eliminar o desmatamento da Amazônia até 2030. E já nesse primeiro semestre o reduzimos em 34% em relação ao ano passado. Estamos lançando as bases para a reindustrialização do país com empreendimentos menos poluentes, com maior densidade tecnológica e com geração de empregos verdes e de qualidade. O Brasil voltou ao cenário internacional para contribuir no enfrentamento dos desafios do nosso planeta, como a crise das mudanças climáticas e o aumento das desigualdades. Vamos provar, como já fizemos no passado, que é possível produzir e crescer de forma sustentável e eficiente. Senhoras e senhores, precisamos enviar ao mundo um sinal de que as 2 regiões da importância estratégica da Europa e da América Latina e Caribe estão comprometidas com uma agenda promissora. Uma agenda de paz, de cooperação, de ampliação do comércio e dos investimentos de geração de empregos e do crescimento sustentável. Quando temos muito dinheiro na mão de poucos, temos concentração de renda e poucas pessoas consumindo, enquanto muitas passam dificuldades. Com uma melhor distribuição de renda e dinheiro na mão de muitos, colocamos recursos na base da sociedade, ampliando o consumo e gerando oportunidade nos serviços, na indústria e na agricultura. Isso é verdade em cada um dos nossos países, e mais ainda quando se pensa em escala global. O Brasil está fazendo a sua parte com uma estratégia de longo prazo, focada na credibilidade, na previsibilidade, estabilidade jurídica, estabilidade política, estabilidade econômica e com estabilidade social. Somente assim é que a gente vai poder
desenvolver definitivamente os nossos países. Esses são fatores essenciais para construir um futuro repleto de oportunidades. Muito obrigado. Thank you. Thank you, Mr. President. And I would like to welcome now and invite on the podium our next speaker, His Excellency Pedro Sánchez, the President of the Government of Spain, which is holding the rotating presidency of the Council of the European Union. En primer lugar, querida Úrsula, quiero darte las gracias por organizar este foro empresarial que estamos celebrando hoy en la capital de Europa, en Bruselas, y darte también las gracias por ese compromiso que has manifestado tan rotundo para el éxito de esta cumbre Unión Europea-CELAC con esos más de 40.000 millones de euros. Gracias, querida Úrsula, por tu liderazgo siempre y por tu empatía con todo aquello que tiene que ver con unas relaciones exteriores fundamentadas en eso, en el desarrollo sostenible y en el entendimiento entre los pueblos. Y, querido presidente, querido Lula, querido amigo, gracias por tu presencia en esta inauguración. El peso de Brasil en la región y tu liderazgo personal son, creo que, fundamentales para el éxito de la cumbre que vamos a celebrar en el día de hoy y de mañana. Y soy consciente de ello, del extraordinario esfuerzo que estás haciendo por estar hoy aquí presente en Bruselas. Y mi enhorabuena también a los presidentes de la CAP y del BID por el magnífico trabajo y el buen hacer. Recuerdo que empezamos a hablar de este foro empresarial y de esta cumbre en mayo del año pasado y hoy estamos empezando a ver el resultado de ese extraordinario esfuerzo que hemos hecho entre ambos. Estimados representantes de empresas europeas y también latinoamericanas y representantes de instituciones financieras internacionales, la presidencia española del Consejo de la Unión Europea asume un objetivo tan ambicioso como necesario, y es el de fortalecer las relaciones exteriores entre la Unión Europea y la América Latina y el Caribe. Somos regiones, se ha dicho antes por parte de la presidenta de la Comisión y también por parte del presidente Lula da Silva, somos regiones con sólidos vínculos históricos, con valores y con intereses comunes. Tenemos una mirada compartida sobre cómo afrontar los desafíos globales de la humanidad. Y por ello queremos relanzar nuestros lazos comerciales, nuestros lazos de inversión y a la vez queremos reforzar la resiliencia de nuestras economías. Y con este objetivo celebramos este foro empresarial en el que me gustaría destacar algunos aspectos de manera muy breve. El primero de ellos tiene que ver con el comercio, porque la Unión Europea y la CELAC mantenemos unas relaciones comerciales que yo diría son equilibradas. A diferencia de lo que nos ocurre con otras partes del mundo, la Unión Europea y la CELAC tenemos relaciones equilibradas que han crecido enormemente entre 2013 y 2022 hasta alcanzar un volumen de comercio conjunto que se acerca en la actualidad a los 300.000 millones de euros anuales. 300.000 millones de euros anuales. Ambas economías somos complementarias. América Latina y el Caribe, lo ha dicho antes la presidenta de la Comisión, poseen energía, recursos minerales en abundancia, sol, viento, agua, tierra fértil. Por ejemplo, el 85% de los recursos de litio, el 40% de la biodiversidad, el 33% de las reservas de agua dulce se encuentran en América Latina. Y, por cierto, presidente Lula, es un gusto escucharte hablar del Amazonas como hablas. Y es un gusto también saber que tu gobierno está protegiendo ese bien público, no solamente de Brasil, sino también global, como es el Amazonas. Europa, ¿qué puede aportar? Bueno, pues aporta no solamente capital, también tecnología, el know-how que América Latina y el Caribe necesitan para relanzar aún más intensamente su desarrollo económico. Para poder aprovechar bien estas complementariedades, creo que es clave que ambas regiones profundicemos en los acuerdos comerciales y también en nuestra integración económica. Hoy puedo avanzar que la ratificación de los acuerdos de la Unión Europea con Chile y con México está muy cerca,
y eso tiene mucho que ver también al liderazgo de la presidenta de la Comisión Europea, y confiamos, por tanto, en que se produzca durante este semestre de presidencia rotatoria de España del Consejo de la Unión Europea. Y en relación al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, tras más de 20 años de negociaciones, creo que tenemos una ventana de oportunidad, querido presidente, para ratificarlo en este segundo semestre de 2023. Y, desde luego, España va a estar siempre del lado de aquellos que lo que queremos es cerrar este gran acuerdo, que sería, sin duda alguna, muy importante para ambas regiones. El Gobierno de España y la Comisión Europea estamos trabajando intensamente para lograr un acuerdo en aquellos aspectos ambientales, climáticos, aún pendientes, siempre de forma respetuosa, como no puede ser de otra manera, con la soberanía y las capacidades de los países que integran el Mercosur. Pero pensemos en lo que esto podría suponer, porque estamos hablando de que el 94% del Producto Interior Bruto de América Latina y el Caribe estaría bajo el marco de acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, generando más empleo y más riqueza compartida para ambas regiones. Junto con el comercio, en segundo lugar, me gustaría decir de manera muy rápida algunos comentarios sobre la agenda de inversiones compartidas. Europa, saben, se mantiene como principal inversor en los países de América Latina y el Caribe, con un incremento que va al 20% respecto al año pasado. Pero América Latina y el Caribe también se han convertido en un importante inversor en Europa. Y aquí hay una comunidad empresarial muy representativa de ese interés que tiene el empresariado de América Latina y el Caribe en Europa, ¿no? Con una importante inversión, casi 40.000 millones de dólares por año en esta última década, a través de las multilatinas. Y, por tanto, España, evidentemente, es el primer destino de Europa de estas inversiones, pero queremos también ser esa puerta de entrada de otras muchas inversiones de América Latina y el Caribe en el continente europeo. Creo que el reforzamiento de nuestras relaciones económicas demanda un mayor esfuerzo inversor desde la Unión Europea. Esto es algo que compartimos la presidenta de la Comisión y yo mismo, liderado, lógicamente, por el sector público. Y aquí juega un papel central la iniciativa Global Gateway de la Unión Europea, a la que ha hecho referencia la presidenta von der Leyen. Se trata de una agenda de proyectos estratégicos que son concretos, no estamos hablando de cosas abstractas, concretos, luego vamos a poder conocer algunos de ellos, acompañada de asistencia técnica en materia de conocimientos, de competencias y de algo muy importante, que es la armonización del marco regulatorio. En fin, España está comprometida con esta agenda, por ello hemos dado un paso al frente con la movilización de 9.400 millones de euros en los próximos años, y la Comisión Europea y los otros Estados miembros de la Unión contribuirán, como ha dicho antes la presidenta de la Comisión, con su parte. Celebro, en todo caso, de nuevo, que hayamos alcanzado una cifra tan relevante como la que se acaba de anunciar por parte de la Comisión. Y, además, en este esfuerzo deben jugar un papel clave los bancos multilaterales de desarrollo, aquí presentes en la financiación de estos proyectos. Y, en tercer lugar, y termino, es fundamental la movilización del sector privado. Las empresas europeas, muchas aquí presentes y a las cuales agradezco y mucho que estén con nosotros, son líderes globales en muchos sectores. Pueden aportar a la región el capital, la tecnología, los conocimientos necesarios para la diversificación de las exportaciones, con creación de empleo en la cadena de valor a ambos lados del Atlántico. Y todo eso desde el máximo compromiso y también el respeto, como ha dicho antes el presidente Lula da Silva, a las normas sociales, a la regulación laboral y a las exigencias medioambientales. Finalizo. Europa y la CELAC nos encontramos en una situación que yo calificaría esperanzadora, inmejorable, para aunar nuestras necesidades e intereses en áreas como, por ejemplo, las materias primas críticas, la digitalización, las energías renovables, el hidrógeno verde, la reindustrialización y la cohesión social y territorial de nuestras sociedades. Por tanto, animo a los organismos, a las empresas aquí presentes, a sumarse a esta agenda que va a fortalecer nuestras economías, que va a mejorar, en definitiva, el bienestar de nuestros conciudadanos y que va a crear una mayor interdependencia entre dos continentes, entre dos regiones del mundo que compartimos valores, intereses y también una mirada multilateral de cómo resolver los desafíos globales a los que se enfrenta la humanidad. Creo que todos podemos ganar de una relación más cercana y eso es
lo que estamos empezando hoy, después de 8 años, relanzar esa relación más cercana y, por tanto, estrechar los vínculos entre ambos continentes. No se me ocurre una mejor manera de empezar esta semana. Así que muchas gracias. Thank you, Excellency. And our next speaker is Mr. Goldfein. He is the president of the Inter-American Development Bank and co-host of today's Business Roundtable. To you. Good morning, bom dia, buenos dias, bonjour. Quero começar falando do presidente Lula, como eu estou feliz, ministro Vieira, ministro Amorim, como eu estou feliz, ser o primeiro presidente brasileiro do BID, compartilhando este momento tão importante para a região e para o país. Presidente Sánchez, España ha sido un socio firme, constante de América Latina y el Caribe, y estoy seguro que su presidencia en el Consejo Europeo llevará las relaciones de la Unión Europea y la región a un nuevo nivel. Presidente de la CAF, Sergio Díaz Granado, un gusto. Estuvimos hablando ayer, fortaleciendo la colaboración y coordinación entre las organizaciones. Thanks to the European Commission for hosting this roundtable. A true honor, President Ursula von der Leyen with us. Your message today underscores the EU's commitment for renewing its partnership with Latin America. I will divide my remarks into 3 parts. First, some context. EU-LAC relations have not started today with Europe and with the IDB. I'll then discuss our shared priorities. Finally, I'll review some big opportunities for Europe and Latin America and how the IDB can help seize these opportunities. The Europe and Latin America Caribbean have a strong trade and economic relationship. Let me tell you why. Last year, EU and Latin America trade totaled 369 billion euros. Trade is well above pre-pandemic levels. The UN just announced that foreign direct investment in Latin America surged to a record $225 billion last year. And from that, European foreign investment in Latin America is bigger than India, China, and Japan combined. And nowhere has European support for Latin American development been clearer than, I'm glad to say, through the IDB. We have 22 non-regional member countries, 16 from Europe, 13 from the EU. European countries have shaped our strategy at the IDB, have donated funds, have co-financed projects, mobilized resources, and much more. Let me give you some examples. With the French Development Agency, we jointly financed 6.3 billion in social, climate, infrastructure, digitalization projects. Spain, Cooperation Fund for Water and Sanitation, has directly benefited 3 million people in Latin America and the Caribbean. The EU financed with us the Central American Digital Trade Platform, which reduces trades and promotes integration. In Peru, we have now, was just announced, the largest wind power plant, thanks to a collaboration between the private sector arm, the IDB Invest, and France Engie and European banks, private sector. In the past year alone, the European Commission allocated 35.5 million in grants to projects from health to trade. There are many other examples. But it's time to be more ambitious. Today we heard the new agenda to strengthen EU-LAC ties from President von der Leyen. You have said before that the strategic partnership is more important than ever. We cannot agree more. The strategic partnership can lead us to more clean energy, faster green transition, better protected biodiversity, and
halt deforestation, stronger, more diverse, more productive economic integration, digitalization. And as President Lula has said, more equality in several dimensions. We cannot forget that. If you wonder if these benefits are for the region, for Latin America and Caribbean, I must tell you, no, it's for both regions. Several of our shocks, including the Russia's invasion of Ukraine, brought global challenges, including food and energy security, to the top of the agenda in both regions. I want to tell you, Latin America and the Caribbean could be an important part of the solution to global challenges. This makes the new opportunities not only necessary, but attractive to all of you from the private sector. We have one of the world's largest democracies in Latin America, and that ties our historical and cultural ties with Europe. This is a time of aligned priorities. So let me tell you what are the IDB's priorities. Social issues, including poverty, inequality, food security, education, health, infrastructure, physical and digital, to boost productivity and for regional integration. Climate, mitigation, adaptation, including the green transition, and don't forget the importance of the Amazon. We need more private sector involvement, and I'm glad that you are here. This is all part of a broader vision for the region. We have to reposition Latin America as part of the solution to its own challenges, but also global challenges. Two examples that were said before. Latin America and Caribbean is home to 2/3 of the world's lithium, 38% of copper. It's crucial for the green transition. We already have, on average, 30% of Latin America's total energy, much larger than any other place, double the world average. With the right investment, we can be the global source of clean energy. Just the second example, food security. We are already the world's top net food exporter. But with the right incentive and the right framework, we can produce more than 8 times more and feed the world. Today, I must say our regions stand at a crossroads. Never before have our regions been better positioned to help each other address our biggest challenges. The IDB is and will continue to be the partner of choice of the European Commission team, Europe Development Initiatives in Latin America. We have jointly mobilized the European Fund for Sustainable Development Plus Guarantee Program. As partner of choice in the past month, we have been working closely with the EU to identify several projects aligned with the EU's global agenda investment, and we will continue to do so. We applaud these initiatives, and together with our partners, CAF, we will strengthen it. We are built of years of experience in Latin America, since Juscelino Kubitschek created the IDB in 1959. We are creating innovative financial instruments to mobilize capital, to be the conduit of investments to Latin America, and maximize the impact of every euro in Latin America. Last month, for example, in terms of innovation, we helped Ecuador to do the world's largest debt for nature conversion. We have pioneered, like in Uruguay, the sustainability-linked bonds. Germany helped us launch the Green Bond Transparency Platform, which covers 75% of the region issuance. We now need to simplify, scale these instruments. We need more concessional and more blended finances. We want to work with Europe to explore guarantees, redistribute risk, including for protecting the Amazon. Presidente Lula, nós aplaudimos a nova liderança do Brasil nessa nossa parte insubstituível do Brasil e da região Amazônia. We applaud Brazil's new leadership.
in the Amazon and other places. The IDB has just launched Amazonia Forever. That's Minister Marina da Silva hint. Amazonia para sempre. Amazonia para siempre. This is an umbrella holistic regional program to boost diversity by focusing on people and the bioeconomy and the infrastructure. It's a program to coordinate several existing initiatives, including IDB's own Amazonia initiative. This own initiative, we already have Germany, Netherlands, Belgium, Spain, Switzerland, the UK, and all European members contributing to the Amazon initiative. But we want to be broader. We want a regional program, Amazonia para siempre. And the private sector has a key role in our strategic relationship. We have mobilized from the private sector only last year, from the IDB Invest, 3.1 billion, just IDB Invest, mobilizing that. But our collaboration with the private sector goes far beyond financing and capital. We have knowledge, we have technical assistance, we can do all of that, creating job opportunities and increasing the standard of living of people in Latin America, Caribbean, especially women and other communities. The private sector experience and innovation is key in advancing digitalization and climate action. So we want to ensure that not only we have good investment opportunities, but we are collaborating in a truly matter. What we need is to increase development impact. So let me conclude here with my main messages. For the European business leaders, now is the time to engage more in Latin America and the Caribbean. Second, there's a great opportunity in Latin America because the region is uniquely positioned to be part of the solutions to its own challenges, but to the global challenges like climate change, food security, biodiversity. Third, IDB is to prepare to be your partner, both European and public and private. And we all have the potential to take you, Latin American and Caribbean relationship, to a new level, and doing so to enhance impact and help both of our regions solve our challenges. I want to thank the host, the co-host, again, and everyone in attendance. I wish all of you productive discussions today and at the summit. Thank you, gracias, muito obrigado, e tenha uma ótima conferência. Thank you. Thank you very much. And last but not least, I would like to invite to the podium Mr. Diaz-Granados, the Executive President of the Development Bank of Latin America and also co-host of the Business Roundtable. Su Excelencia, señora Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Excelentísimo señor Presidente de la República Federativa de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, Excelentísimo señor Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, Preciado Ilan, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, señor Presidente de Guyana, Irfan Ali, señores Cancilleres Vieira y Canciller Manrique, Presidente Hoyer, muchas gracias a todos por su presencia el día de hoy. Quisiera comenzar agradeciendo a la Presidenta von der Leyen, al Presidente Sánchez, al Presidente Lula, su amable introducción. Es un gran honor para mí estar hoy aquí. A mi colega Ilan Golfan, y agradecer a los equipos de la Comisión Europea, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la CAF, por el aporte que hicieron para hacer posible esta reunión. Estar en Bruselas me hace recordar las palabras de Jean Monnet, pionero de Europa, quien dijo que todas las personas son ambiciosas, pero que la pregunta radica en si es ambicioso para ser o ambicioso para hacer. Tras 8 años de ausencia de un diálogo birregional al más alto nivel político, América Latina y el Caribe y Europa tienen que ser más ambiciosos para hacer nuestra parte en este camino por el desarrollo y la sostenibilidad. Vivimos, como se ha dicho, tiempos sensibles y turbulentos, y nuestros ciudadanos esperan resultados concretos de estas reuniones de alto nivel. Es el momento de acelerar nuestra acción de hacer. Y es a partir de ahí que debemos redefinir nuestra relación birregional.
En buena medida, la relación entre Europa y América Latina y el Caribe evoluciona o ha evolucionado bajo la figura de la sinécdoque, del todo por la parte, con acciones centradas en algunos ecosistemas, en un grupo de países o en ciertos temas. Y esa lógica ha definido las dinámicas de integración, de intercambio comercial, de trabajo por el desarrollo y la sostenibilidad, dejando también vacíos en el camino. América Latina y el Caribe tienen mucho para aportar al presente y al futuro de Europa. Y de la misma forma, como aquí lo ha dicho el presidente Sánchez y la presidenta von der Leyen, Europa tiene la capacidad de aportar a nuestra región como un todo, pensando en el beneficio de los ciudadanos y del planeta. En esta ambición de hacer, celebramos el anuncio de la presidenta von der Leyen de llevar a cabo una agenda de inversión por más de 40.000 millones de euros, enfocada en la reducción de la pobreza y la desigualdad, que busca cooperar por una transición verde y justa, uniendo fuerzas para una transformación digital que aumente las probabilidades de un crecimiento más inclusivo y sostenible. Tenemos una inmensa oportunidad de unirnos y avanzar. La lucha contra el cambio climático plantea una oportunidad de inversión e innovación en torno a nuevos materiales, energías renovables, servicios digitales, electromovilidad y un nuevo papel para los recursos naturales con transferencia de tecnología y fortalecimiento de la agroindustria. Y las palabras de la presidenta von der Leyen llegan muy bien y a tiempo para América Latina y el Caribe. No queremos que América Latina y el Caribe sea vista como una región de extracción de materias primas, sino como un socio en la solución de los desafíos, socios y no simplemente proveedores. Y lo mismo ocurre en materia de transformación digital. Debemos aspirar a ir más allá de la conectividad. Tenemos que avanzar en ciberseguridad y fomentar el uso de las herramientas de información, de inteligencia artificial, para proteger sobre todo los sistemas democráticos. Y, por supuesto, el uso de las tecnologías en educación, en salud y en el tejido empresarial. Una demostración de hacer, de esa ambición de hacer que señalaba Jean Monnet, es justamente la agenda de inversiones del Global Gateway, que hoy, junto a los demás actores de la banca de desarrollo y nuestros socios europeos, estamos presentando. 112 iniciativas nacionales y regionales, desde un proyecto que permitiría llevar conectividad al 85% de los colombianos en el mundo rural en el 2026, hasta la producción de hidrógeno en Chile y Uruguay, de la movilidad sostenible en San José, en Quito, en Bogotá, en Montevideo y en Sao Paulo, a la masificación de la energía renovable en Jamaica, que conversábamos esta mañana con el ministro de Economía de Jamaica, a proyectos de agua y de saneamiento para combatir la malnutrición infantil crónica en todo Ecuador. En el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe estamos pensando en instrumentos y usando instrumentos financieros innovadores como garantías, seguros, coberturas financieras, swaps de deuda por conservación de naturaleza y, sobre todo, el manejo de activos. Para ello es imperativo poder contar con socios como el Banco Central Europeo y los directores europeos en el Fondo Monetario Internacional. Tenemos el conocimiento institucional y la capacidad para ser más audaces en la creación de instrumentos financieros que acompañen a los países en este camino, atendiendo el llamado de la cumbre para un nuevo pacto financiero mundial, realizada el pasado mes de junio, con la presencia del presidente Lula, del presidente Macron, de la primera ministra de Barbados. Ese diálogo continuará en Cartagena durante el Financing Common, justamente para acelerar la preparación y la puesta en marcha de más instrumentos financieros. América Latina y el Caribe tienen una capacidad demostrada para proponer ideas y soluciones. Este banco, por ejemplo, nació en 1968 como una aspiración subregional andina y hoy es el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, con más de 20 países presentes, haciendo realidad un banco totalmente de la región en conexión con sus principales socios. Y muchos alegan que España y Portugal estén presentes en él desde hace 20 años para garantizar que esta apuesta de los latinoamericanos y los caribeños llegue más lejos para el buen futuro de la relación de América Latina-Europa. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible nacieron en América Latina y el Caribe, nacieron en la cumbre de Río +20 y justamente para poder crear esa brújula del desarrollo al 2030. Vemos en el Global Gateway una herramienta para poder llegar de verdad
a cumplir las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030. La presidencia española del Consejo de la Unión Europea permitirá impulsar esta visión de estrechar lazos, pasando de la relación de algunos países a una de todos con todos, que cubra el 100% de América Latina y el Caribe y el 100% de la Unión Europea. Ese debe ser el nivel de ambición. Quiero agradecerle al presidente Sánchez nuevamente por la oportunidad de convocar una reunión inédita en esta relación, la de todos los ministros de Economía y Finanzas, que tendrá lugar en septiembre próximo en Santiago de Compostela. Quiero agradecerle al presidente Sánchez, a la vicepresidenta Calviño, por promover junto a CAF este encuentro en el que estaremos, por supuesto, también con el BID y otros bancos de la región haciendo esta conversación. Eso es 1/3 del Fondo Monetario, 1/3 del Banco Mundial, para sentarnos a hacer, en la ambición de hacer. Gracias también al presidente Alberto Fernández de Argentina, como al primer ministro González de San Vicente y las Granadinas, por su liderazgo de la presidencia de CELAC para acompañar esta agenda. Presidenta von der Leyen, la última vez que estuve en este edificio fue hace 11 años, como ministro de Comercio de Colombia. Aquí vine a firmar junto con mi colega de Perú el Tratado de Libre Comercio de Colombia y Perú. 11 años después, ese acuerdo ha creado un marco de reglas previsibles para los dos bloques. Europa también acogió posteriormente a Ecuador en ese acuerdo. Escuchar hoy al presidente Lula su mensaje por tener el acuerdo de Unión Europea con Mercosur nos llena de esperanza, nos llena de optimismo. Porque como lo dijo justamente el presidente Sánchez, si lo hicieran, estaríamos cubriendo la Unión Europea y América Latina y el Caribe un 94% del PIB de América Latina, comparado con un 44% de Estados Unidos y un 14% de China. El acuerdo sería la puerta para una integración birregional más ambiciosa y profunda y un vehículo para promocionar la integración intrarregional también en América Latina, como lo señaló el presidente Lula. Nos llena de esperanza la convocatoria del presidente Lula el pasado mes de mayo de forjar la integración suramericana con infraestructura en los pasos fronterizos, usando la integración digital y la integración energética. Son los datos de la Fundación Elcano, presidente Sánchez, de por qué importa América Latina. Y aquí tenemos un espacio económico inmenso, 1.100 millones de personas, un PIB superior a 21 billones de euros, un tamaño similar al de la economía americana. Esperamos todos la reunión de mañana, ojalá ver luces que nos permitan seguir soñando con ese nivel de ambición, esa ambición de hacer. Somos un producto común de nuestra historia, nuestras luchas por la democracia, los movimientos sociales, tanto de Europa como de América Latina, van de la mano. Vivimos una esencia compartida. Y en el momento de mayor necesidad de Europa, América Latina fue refugio, de paz y de hogar. Lo decimos muchos descendientes hoy de italianos, españoles, alemanes, franceses que fueron hace un siglo a encontrar en América Latina la forma de crecer. Menos pobreza y exclusión en América Latina y el Caribe equivalen a un mundo mejor para Europa, un mundo más seguro y un mundo más sostenible. Y regresando ya a Monet, podemos afirmar que ya somos, pero que ha llegado el momento de hacer. Y enfrentamos retos a nuestra existencia que probablemente van a seguir creciendo, que solo podremos afrontar a través de una actuación conjunta de los países europeos, latinoamericanos y caribeños. El trabajo conjunto que refleja este espacio es una demostración de lo mucho que podremos lograr. La presencia de bancos, gobiernos, sector privado, gobiernos subnacionales como la alcaldesa de Bogotá aquí presente, nos van a permitir diseñar un mejor futuro para todos nosotros. El trabajo conjunto refleja este espacio y estamos demostrando decisión para responder los interrogantes que nos está planteando la historia. Y por ello, desde CAF, como Banco del Sur Global, como banco que acompaña los esfuerzos de CELAC, que promueve la vocería de América Latina y el Caribe, estamos listos para seguir trabajando con ustedes. Muchas gracias. So with this, we've come to the end, but I would like to ask the presidents indeed to go on stage.